Hello guys, welcome back to my channel with another video. So আজকে তোমরা হয়তো ভাবছো যে আমি এরকম সেজেগুজে কেন আছি। তো আজকে আমি একটা টিউটোরিয়াল দেখাবো তোমাদেরকে। তো টিউটোরিয়ালটা দেখতে হলে অবশ্যই পুরো ভিডিওটা দেখতে হবে। তাহলে চলো টিউটোরিয়ালটা স্টার্ট করি। লেটস গেট স্টার্টেড। সবার ফার্স্ট আমি অল্প ময়েশ্চারাইজ করে নেব স্কিনটাকে। তার আগে আমি একটু আগে থেকে ক্লিন করা ছিল, ফেসটাকে একটু ক্লিন করে নিল। এবার আমি অল্প স্কিনটাকে ময়েশ্চারাইজ করে নেব। ময়েশ্চারাইজার ডান। একটু ময়েশ্চারাইজিং যে করেছি স্কিনটাকে একটু অ্যাবজর্ব করব, ততক্ষণ আমরা আবার আইব্রোটা করবো। আমার আই জোনটুকু কনসিল করবো। ট্রান্সলুসেন্ট পাউডার দিয়ে সেট করলাম। এবার আমি আইশ্যাডো অ্যাপ্লাই করব। যে কোনো একটা ফ্লাফি ব্রাশ নেবে, নিয়ে অ্যাপ্লাই করবে। একটা কফি কালার নিয়েছি, আগে একটা হালকা বার্গান্ডি টাইপ কালার ছিল। পাউডারি ব্ল্যাক আইশ্যাডো ইউজ করছি। ফার্স্ট আমি কাজল ইউজ করেছিলাম, ব্ল্যাক কাজল। এখন আমি পাউডারি আইশ্যাডো ইউজ করলাম। এবার আমি জায়গাটাকে ব্লেন্ড করবো ভালো মতো করে, যাতে এইরকম না থাকে, মিশে যায়, কোনো লাইন না। এবার আমরা অল্প ব্রো বোনটা হাইলাইট করব। আর অল্প গ্লু নিব, নিয়ে গ্লিটার গ্লু নিয়ে গ্লিটার ইউজ করব।
গ্লিটারের কাজ সবসময় মেসি হয়, তাই কোনো দিনও ফেস মেকআপ করে আগে গ্লিটার ইউজ করতে যাবে না, তাহলে কিন্তু ফেস মেকআপ যাবে। আমি অল্প প্রাইমার ইউজ করছি। কারেক্টার ইউজ করব আন্ডার আইতে। ব্লেন্ডার সবসময় ভেজাবে, দেন ইউজ করবে। গ্লিটারের কাজ করেছি তাই কিছু কিছু ফল আউট হয়েছিল, মুছেছি, তাও অল্প অল্প আছে। এটা আমার ফাউন্ডেশন, ফেসে দেব। ব্লেন্ড করব। এবার আমি কনসিলার লাগাচ্ছি। স্মুথ, হাত দিয়েও ব্লেন্ড হচ্ছে। যত ক্রিমি জিনিস দিয়েছি ফেসে সেগুলো আমি সেট করব। আমরা আন্ডার আইটুকু করবো। ফার্স্ট একটা কাজল ইউজ করবো, কফি কালার দিচ্ছি। এবার দেখাবো হাইলাইটার। এবার আমি আমার লিপস্টিকটা করবো, তো ফার্স্ট আমি ক্রেয়ন লাগাচ্ছি।
ক্রেয়নটা লাগানোর কারণ এটাই যে ক্রেয়ন লাগানো থাকলে তোমার লিপস্টিক তাড়াতাড়ি ফেড হবে না। আমি এটা ক্রিম ম্যাট ইউজ করলাম, প্রপার ম্যাট ইউজ করছি না। তো এবার আমি অল্প মাস্কারা লাগাবো। সেট যতক্ষণে হবে দেন আমি মেকআপটা ফুল একদম গেটআপ রেডি হয়ে তোমাদের সাথে দেখা করছি। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক, সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড শেয়ার করো। আর বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করতে ভুলো না, কারণ বেল আইকনটি প্রেস করলে তোমাদের কাছে আমার নিত্য নতুন যে ভিডিওগুলো আমি শেয়ার করব ইউটিউবে সেগুলো তোমাদের কাছে সবার ফার্স্টে পৌঁছে যাবে। আর ভিডিওটি তোমাদের আই হোপ অনেক কাজে লাগবে। তো তোমরা কমেন্ট বক্সে জানিও কোনো কিছু যদি জানার থাকে, যে আমি কি ইউজ করলাম না কি করলাম। তো অবশ্যই জানিও, কোনো হেল্প লাগলে অবশ্যই আমি করব সবাইকে হেল্প। ততক্ষণ স্টে সেফ, স্টে হোম, বাই।